Welcome back to QrepubliC. Today is June 9th, 2021, Wednesday. Our news highlights for today: European markets close slightly higher as Eurozone growth data revised higher. European stocks closed slightly higher Tuesday after revised Eurozone growth data showed the region's economy contracted by much less than expected in the first quarter of the year. So instead po yung prediction nila na medyo mataas na 0.6, 0.3 lang po yung lumabas sa kanilang Eurozone growth data. Globally, investors around the world remain focused on the release of key U.S. inflation data on Thursday. On Wall Street, U.S. stocks were mixed with the S&P 500 index struggling to reach a fresh record. In other news, Bitcoin falls after U.S. seizes most of colonial ransom. Bitcoin's price slipped again Tuesday amid a brutal sell-off among digital currencies. The reason for the move was unclear. However, it may be related to concerns over security of the cryptocurrency after U.S. officials managed to recover most of the ransom paid to hackers that targeted Colonial Pipeline. In April, 2021 was looking to be a banner year for digital assets, with Bitcoin having topped $60,000 for the first time ever. But a recent plunge in crypto prices has shaken confidence in the market. Bitcoin sank to nearly $30,000 last month and is currently down roughly 50% from its all-time high. A number of issues were weighing on cryptocurrencies, including fears of a regulatory clampdown and recent tweets from Tesla CEO Elon Musk. In other news, bargain hunting lifts PSEi back to 6,800 level. So this news is for yesterday. The market's rebound was led by blue chips, SM up by 1.2%, Ayala Land 1.8%, and ICTSI up 2%, accounting for 30 points of the total rally. While many investors were still on the sidelines, those looking for cheap and oversold stocks entered the market. Bargain hunting primarily on property stocks lifted the local market. Foreign funds helped in yesterday's climb with the net inflows amounting to 29.01 million. With net value below 7.98 billion year to date, which is 4.99, this implies that many investors are still staying on the sidelines due to lingering uncertainties on our COVID-19 situation and our economy, according to PhilStocks. For our PSEi today, we close at 6,902. So very good momentum pa rin po yung ginagawa ng ating market. We are still trading above the moving average 9, and yung speculation po natin kahapon na baka madugtungan pa po ng pag-pullback itong ating PSEi is hindi na po nangyari. So ang nagkaroon lang tayo ng low dito around 6,802. And today, maganda rin po yung support ng ating mga foreign investors. Umabot po tayo ng 1.08 billion. So, mapapansin po natin without this June 7 selling na around 100 million lang naman from May 28 up until today, maganda po yung support ng ating mga foreign investors. And ito pong ating PSEi, nag-breakout na po siya dito sa ating downtrend channel na tinitingnan sa kanya since May 26, 2021, because that was the time na nagtitrade na po tayo above moving average 9. And kung titingnan po natin yung technicals nito ni PSEi, especially po dito sa ating 12-month time frame, nakabalik na po tayo dito sa ating uptrend channel na tinitingnan sa kanya. So review lang po muna tayo. Noong 2020, bumaba pa po tayo sa ating PSEi as low as 4,000 level. So that was the low nung around 2010 to 2012. So nasa all-time low po tayo. So very lucky po yung mga nakasalo dyan, especially sa mga nakapaghintay hanggang bumalik po yung ating market above 7,000
area. And kung titingnan po natin itong ating PSEi, ever since, pataas naman po talaga yung takbo ng ating PSEi. So from 80s, 1985, hanggang 2010, meron po tayong uptrend channel. And then, breakout po yan noong 2011 hanggang 2012. And then, we are now creating a new uptrend channel. So, maganda naman talaga mag-invest dito sa ating PSEi, especially sa ating mga blue chips and yung mga potential na magiging blue chips pa, especially kapag makakapag-accumulate tayo ng shares today. Kasi as of today, itong tinatakbo nating 6,900, ito po yung ating low noong 2017, or sabihin natin na starting noong 2015 nung nag-pullback yung ating market. So nasa all-time low po tayo, and prior the pandemic, dito po tayo nagtitrade around 7,700. So kung ma-re-evaluate lang po natin yung mga hawak nating stocks, or especially kung may mga inaalagaan tayong stocks, mas magandang re-evaluate natin. Tingnan natin yung kanilang technicals kasi nasa all-time low tayo. So kung meron naman tayong spare money, for our retirement, kung sakali, we can accumulate shares as early as now kasi nasa magandang takbo na ulit tayo ng ating market. And we are not speculating naman na magkakaroon ulit tayo ng drastic move pababa on 2022 kasi makita natin from 2020 to 2021, ang naging low na lang po natin is dito banda sa may 6,096 area. So parang kalahati lang po ng naging low noong 2020. During that time, 2020, wala pa tayong vaccine, and then ngayon 2021, meron ng vaccine. So, kumbaga parang nalalabanan na natin itong pandemic na in-experience natin. So, by 2022, hindi na natin in-speculate na bababa pa tayo dito sa 6,000 level. So, nasa magandang area po tayo as of the moment. So, again, yung mga news lang natin, yung mga investors still remains cautiously sa market natin kasi yung COVID-19 natin situation sa ating countries hindi pa rin naman ganun kaayos, although yung inoculation program is nandyan na, pero may upcoming election pa tayo. So medyo paunti-unti pa, hindi naman siya ganun kagad strong aangat, pero may kita natin na very good yung support ng ating market as of the moment. And according na dun sa news natin today, galing sa Philstar, may mga investors po na nakaabang sa mga stocks just in case nag-oversold po sila. So, ayan yung reason kung bakit nakapag-hold on tayo dito sa ating 6,800 area kahapon. So, kung nakita nyo po yung news natin, yan po yung ating main reason. In any case, we still have a good momentum. We are still trading above the moving average line. In case na nagpo-pullback tayo sa mga panahon na to, magandang mag-accumulate ng shares kasi pullback yan on a strong momentum. So, aasahan pa natin na aangat ulit yung ating market in the coming trading days. So, ayan po yung ating mga babantayan. At ang mga stocks na re-reviewin naman po natin for today, these are dito CME, Merrimart, AC Energy, Apollo Global, Manila Mining, MRC, Ayala Land Logistics, Mega World, DDMPR, at para po sa ating mga cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, and Cardano. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to say thank you and acknowledge the following people. Hello, Ruel Taneo, and maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating channel. Still, maganda pa rin po ang takbo ng ating market, and hopefully, magpatuloy pa yung support ng ating mga foreign investors para mas maka-recover pa po tayo. Ingat po dyan sa Riyadh, Saudi. Thank you, Edna Aquino, and good choice po ang pag-hold muna ng mga shares natin, especially sa blue chips dahil getting ready tayo sa pagbalik natin sa 7,000 level ng ating PSEi. Thank you, Ed Miguel, TGBTG.
Thank you, Hilroy, sa support. With regards to crypto, sabayan muna natin sila sa bounceplay. And sa PSEi naman natin, tuloy lang natin ang ating momentum. Ingat po sa Doha, Qatar, sir. Thank you, Ayan from France. Thank you, Wilson Ong, sa input for MRC. Mukhang maganda nga siyang sabayan currently. Appreciate all the help, sir. Maraming salamat po and keep safe po lagi. Thank you, Go 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 Healthy Life from Thailand, Maribel Igne. And thank you very much, Eller Fantomillas. Totoo po na nakakalito yung market nowadays dahil nagtatalo yung sentiment between inflation and economy recovery. So sabayan na lang din po natin ng technicals and news update para lagi po tayo aware sa takbo ng ating markets globally. Ingat po dyan sa Bologna, Italy, at sa lahat po ng ating mga viewers for today. Maraming salamat po sa inyong oras. Have a nice day po and keep safe po palagi. Dito CME closed at 9.78 and makita po natin na hindi sumabay itong si dito CME sa ating PSEi sa kanyang strong move today. Meron pa rin po talaga tayong strong resistance dito banda sa may 9.95 area, pero maganda po yung ating naging low today. Ang review po natin kahapon, kapag nag-breakdown tayo dyan below 9.60, especially pag na-touch natin itong 9.50 area, maganda po mag-accumulate ng shares. So, although bumubuo po tayo ng ating lower high dito CME, meron po tayong momentum na nakita sa kanya dahil we are still trading above the moving average 9. Plus, we are also having a good momentum sa ating PSEi. So, more on accumulation of shares po yung pwede natin gawin dito CME, especially kapag nagpo-pullback po siya, nagbe-breakdown sa moving average 9 or moving average 20 kagaya po na nangyari today. So, maganda pong sumalo ng mga shares sa kanya. So, today nagkaroon tayo ng net foreign selling na 2.7 million, pero still good dahil normal naman po yung palitan ng ating buying and selling dito sa atin kay dito CME dito sa indicator niya. So meron pa rin po tayong aasahan na magandang galaw dito dito CME. So hopefully nakabelo na yung ating market today and we are going to reattempt i-breakout itong ating 9.90. So we can speculate that by tomorrow we can close the market above our closing price today, 9.78. The least is below 9.95 and the maximum na pwede natin maging closing price by tomorrow is around 10 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart closed at 4.70 and we still have a momentum dito po kay Merrimart. We are still trading above the moving average 9, so healthy pullback pa rin po yun nangyari dito kay Merrimart, and hopefully sa mga naabantay po dito kay Merrimart during its low around 4.65 is nakasalo po tayo dahil maganda-ganda pa rin po yung itatakbo nito ni Merrimart. So meron pa rin po tayong magandang support coming from our foreign investors. So without the selling kahapon, consecutive pa rin po yung nangyari sa kanya since May 17th, 2021. So what we can speculate by tomorrow, since meron tayong momentum dito kay Merrimart, plus sa ating PSEi is meron tayong momentum, especially nakatungtong na po tayo sa ating 6,900 level, we are going to challenge back again itong ating 4.80 area or the most dito sa banda sa may 4.90 area. So by tomorrow we can speculate that we are going to create also another high from this closing price na around 4.70, and again nasa pinakamagandang area pa rin tayo dito kay Merrimart dahil nangangalahati pa lang po tayo dito sa ating May candlestick, or especially before the downtrend na nakita natin dito nung March 2021 is nagtitrade na po tayo above 6 peso area. So ngayon po is nasa 4.70 pa lang tayo, so we still have a long way to go dito kay Merrimart. So we still have an option to hold onto our shares. So check niyo po maigi magiging options natin for Merrimart. ACEN Energy closed at 7.91. We still have a very good momentum dito kay ACEN Energy. So after po ng ating pagiging indecision noong June 7, nag-pullback po tayo kahapon, and ngayon po is nakapag-regain po tayo
ng ating momentum. So we are still trading above the moving average 9 and we still have a good support coming from the foreign investors today. So meron po tayong pumasok around 45 million. So makita po natin from this span of time na April 30th up until today. So lamang na lamang po itong ating buying compared dito sa ating selling. So we have a very good support dito kay AC Energy ng ating market. And kung babalikan po natin itong si AC Energy sa kanyang monthly time frame, dito po tayo maka-experience ng maximum resistance natin dahil so far, ito po yung ating nagiging resistance from December to January 2021, itong ating 8 peso area. Pero ang maganda naman sa ginawa ng ating market today is clear out natin na meron na tayong bagong support ngayon na 7.80 and again, meron tayo ditong naging week noong month ng January 2021 na intraday lang natin ginawa. So nagkaroon tayo ng high na 10 peso area. So since meron tayong magandang momentum ngayon, there's a good chance na aside from reaching itong 8.06 area or 8 peso area, there's a good chance na ma-breakout po natin yan and then i-challenge natin itong 10 peso area. Pero dito, sigurado dito na po tayo magkakaroon ng maximum resistance dyan and upon reaching yung resistance na yan is possible mawala yung ating momentum and mag-build muna tayo ng base and mag-consolidate muna tayo dito kay AC Energy. Pero sa ngayon po, we still have an option to hold, although meron tayong resistance dito on the monthly time frame sa ating 8 peso area. Magiging madali lang po yan i-break out kasi meron po tayong magandang support sa market dito kay AC Energy, plus maganda rin po yung tinatakbo ng ating PSEi, especially now na nakatungtong na po tayo sa 6,900 area. So every time na magkakaroon po tayo ng pag-pullback or red candlestick dito kay AC Energy, we can take that opportunity to accumulate shares or average down if by any chance. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global closed at 0.1840. May kita pa rin po natin yung ating strong resistance dito sa 0.1850. So, trinay po natin siyang i-breakout pero nag-close pa rin po tayo below dyan. And we are still trading generally below moving average 9. So, mahina pa rin po yung momentum na nakikita natin and somewhat nabi-breakdown pa rin po natin itong 0.1820. So, na-mention po natin kahapon na may pagka-downtrend channel pa rin po tayo nakikita dito, plus we are trading below the moving average 9. Pero kung i-re-evaluate nyo po itong si Apollo Global and then somewhat i-mirror natin siya sa ginagalaw ng ating PSEi, so kumbaga parang naiiwan itong si Apollo Global. So meron tayong momentum sa ating PSEi and then yung ibang mga stocks is nagsisitaasan. So we never know, baka mamaya bigla na lang din bombahin itong si Apollo Global since meron nga tayong momentum sa ating PSEi. So kung nag-accumulate tayo ng shares dito kay Apollo Global, tingin po tayo dito sa ating weekly time frame kasi there's always a chance na nabi-breakdown natin itong 0.1820 and in the short term, ang pinaka-low na nakukuha natin is 0.17 area. So magandang opportunity yan kasi nakikita natin na hindi na siya bumababa pa dito sa may 0.1740. So magandang opportunity yan kapag nakakita tayo ng low natin na around 0.17. So magandang mag-accumulate ng shares dyan. So kada low or pinaka-low neto ni Apollo Global, accumulate ng tayo ng shares kasi baka mamaya ito naman bigla yung bombahin pagkatapos ng ibang mga blue chips natin na tumataas. So sa ngayon po, generally low momentum po siya, may pagka-downtrend, pero we have an option to accumulate ng shares dito kay Apollo Global dito sa bandang 0.1790 area. So check niyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. Manila Mining closed at 0.013 and medyo mahina pa rin po yung ating volume na nakikita dito kay Manila Mining. So mahina pa rin po yung support ng market dito kay Manila Mining. And again, if we are trying to get some shares dito kay Manila Mining, be careful lang po dahil more on bounce play
yung pwede po nating speculate today. So kagaya na nangyari po today, nag-open tayo ng level 13 pero nagkaroon tayo ng low na level 12. So sa mga sumalo po dyan, very lucky dahil nakapag-close po tayo ng 0.013. So may instant gain po tayo ng somewhat around 7%. Pero yun nga lang, kasi medyo high risk itong around na level 13 area, and if we are looking for more secure support level, dito po tayo banda titingin sa may 0.011, especially kung bounce play yung habol natin dito kay Manila Mining. So again, today nakikita po natin 6th trading day na po tayo nagre-range between level 12 and level 13. So mahina pa rin yung momentum natin dahil hindi po natin ma-breakout itong level 13. So may option naman tayo na kumuha ng shares dito sa level 12, pero yun nga lang, ingat lang po tayo sa bounce play or baka maipit tayo dyan dahil sooner or later ang nakikita po natin na possible na maging closing price natin is dito banda sa may level 11 area. So check nyo po maigi magiging options natin for Manila Mining. MRC closed today at 0.40. May kita po natin na meron tayong magandang momentum currently dito kay MRC. Aside from trading above moving average 9, meron din po tayong magandang support dito sa ating volume, pati na rin po dito sa ating net foreign indicator. So kung susumahin po natin, without June 3rd, we have consecutive support coming from the foreign investors since May 31. And may kita naman po natin na kumbaga sa candlestick, gumagawa tayo ng ating mga higher low dito sa ating net foreign selling, sa ating net foreign indicator. So generally magandang support ng ating foreign investors para kay MRC. Plus nung kahapon nag-start na po tayo mag-trade above moving average 9, pero kung i-re-evaluate po natin itong si MRC, beginning pa lang ng low natin nung June 1st, 2021, gumagawa na po tayo ng ating mga higher low hanggang sa nagkaroon na po tayo ng ating mga higher high. So very good momentum po itong si MRC as of the moment, and if we are looking for TP area, dito po natin siya makikita around 0.44. And then meron tayong mga weak dito na possible pa masundan yung high natin na 0.46. So 0.44 to 0.46, yan yung first TP area na pwede natin ma-experience, or strong resistance na pwede natin ma-experience. Second, kapag tuloy pa rin yung ating momentum, ang pinaka-strong resistance na tinitingnan natin is 0.50. So sa ngayon, if you're looking for TP area in the short term, ayan po yan, 0.44 to 0.46. Generally, we have a good momentum kay MRC, and we can hold on into our shares kahit po nasa high tayo nakabili today na around 0.40. Maganda pa rin po yung magiging move ni MRC. So check nyo po maigi magiging options natin for MRC. Ayala Land Logistics closed today at 2.32. Meron din po tayong magandang momentum na nakikita dito kay Ayala Land Logistics, and actually nakita po natin dito na nagtitrade na tayo above moving average 9 since May 26, 2021. So kasabay po ng pag-breakout natin sa ating PSEi, nagkaroon din po tayo ng magandang galaw or momentum dito kay Ayala Land Logistics, and ayun na nga po, tuloy-tuloy yung pag-trade natin above moving average 9. And for the past 2 days, meron po tayong magandang volume dito na nakikita, and although meron po tayo ditong di ganun kagandahan na indicator, kasi dito sa ating net foreign indicator wala po tayong makita magandang support coming from our foreign investors, pero we can still be positive dito kay Ayala Land Logistics kasi nga po sumasabay tayo dun sa takbo ng ating PSEi, and then meron nga tayong momentum currently, maganda rin yung ating volume. So tingin po tayo dito sa ating monthly time frame, and makita po natin that we are now attempting or reaching itong ating resistance around 3.40 area. So meron naman po tayong mga 80% na pwede po natin ma-reach yung 3.40, and meron din tayong mga weeks
Ibig sabihin mga intra-month na umabot pa yung ating high dito around 3.70, which is also possible na mangyari dito kay Ayala Land Logistics kapag nagtuloy-tuloy pa po yung ating strong momentum. So tingin lang po tayo dito sa ating big picture kasi so far ang pinakamataas na nakikita po natin sa kanya is dito banda sa may 3.60. So possible ito yung ating ultimate area na magkaroon ng resistance. Pero revisit lang po natin itong si Ayala Land Logistics sa ating 12-month time frame. Meron po kasi tayo ditong pinaka-high niya na ginawa noong 1996 pero that was a long time ago, so medyo malayo pa naman tayo dyan, and ang kailangan po muna nating challenge dito is dito banda sa may 3.87 or 3.90 area. So dito tayo magkakaroon ng ating strong resistance upon reaching dyan. So anything na price na lumalapit po dito sa ating 3.90 area, so malakas na po yung ating resistance dyan. That's why makita natin for the past months, especially nung December 2020 and 2021, attempting na pumunta dyan sa 3.90s, nagkakaroon po tayo ng resistance dyan. So ngayon, we're going to re-attempt again, going dyan sa may 3.90 area. So hopefully, kahit mga pag-stay man lang tayo above dito 3.40 para bumuo muna ulit tayo ng base, mag-consolidate muna ulit tayo dyan hanggang sa ma-breakout po natin itong 3.90 area. So again, generally maganda po yung momentum natin dito kay Ayala Land Logistics. We can still hold our shares, and if we are looking for a possible TP area, makikita po natin yan dito banda sa may 3.30 maximum hanggang 3.90 area, kasi yan po yung ating i-re-attempt na i-breakout, which is we can speculate na magkakaroon po tayo ng strong resistance dyan, and hopefully nga mapag-pullback lang po tayo dito kahit above 3.40 or kahit dito sa may 3.60 area para medyo malapit po tayo sa 3.90. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Ayala Land Logistics. Mega World closed at 3.20. Yung speculation po natin kahapon na baka madugtungan pa ng panibagong pullback itong si Mega World or mag-breakdown dito sa 3.10, di na po siya nangyari, and sumabay po itong si Mega World sa pagbabalik po ng momentum ng ating PSEi. So nagkaroon po tayo ng pag-pullback kahapon dito sa 3.10, and then ngayon nag-breakout po ulit tayo dito sa may 3.20 area. So kumbaga parang clear out ulit ng market ng ating magiging support na dito kay Mega World is itong 3.20 area, pero nasabi rin naman natin kahapon, regardless naman kung mag-pullback pa siya dito sa may 3.10, we are still on the uptrend channel, and meron pa rin naman tayong momentum na tinitingnan dito kay Mega World. So apparently flat pa rin yung ating volume, probably because wala pa rin tayong makuwang support coming from our foreign investors. Pero kung momentum po yung pag-uusapan natin, we have a momentum dito kay Mega World, and we can still hold onto our shores, and every pullback na pwede nating ma-experience dito kay Mega World, pwede tayong mag-accumulate ng shares. So sa ngayon po, nag-umpisa pa lang tayong i-take over ulit yung ating naging loss noong April 2021. So ang possible na pwede tayong magkaroon ng strong resistance dito is dito pa po banda sa may 3.57 to 3.78, provided that magtutuloy-tuloy yung ating momentum, kasi medyo konti yung ating support. Nakita nga natin sa ating volume, medyo flat siya dahil nga wala tayong makita masyadong support coming from our foreign investors. Pero hopefully paunti-unti i-reach out natin itong 3.57 kasi medyo hindi siya ganoon kabilis dahil nga konti yung ating support. Pero makita natin currently meron tayong major support dito sa 3 peso area, and ngayon nga po is kini-clear out natin itong 3.20. So we still have a good momentum kay Mega World, and still have an option to hold on to our shares. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Mega World.
DDMPR closed today at 1.94 and currently nasa range pa rin po tayo between 1.92 and 2 peso area. And if you can still remember yung last review po natin dito kay DDMPR, it looks like na gusto na pong i-maintain ng ating market itong pagtitrade or itong support natin around 1.90. It's just that wala pa po tayong makitang reaction dito sa ating volume. Pero kung titingnan po natin siya dito sa ating monthly time frame, pangalawang buwan na po natin nag-i-stay dito sa 1.92 and nagkakaroon po tayo ng ating mga higher low. So gumaganda po yung ating momentum paunti-unti dito kay DDMPR, and makita po natin after po ng ating indecision candlestick kahapon is nagkaroon po tayo ng green candlestick today, and slightly na breakout po natin itong ating moving average 9. So meron po tayong initial good sign na possible na tumaas po itong si DDMPR. So sa mga nakakuha na po ng shares dito sa ating 1.90 area, hold nyo lang po yan. Probably ito na yung hinihintay natin na sign sa pagtaas kay DDMPR, especially yung takbo na ating PSEi. Meron tayong magandang momentum, so we can hold into our shares, and hopefully anytime soon is makabalik po tayo dito sa ating IPO price dito kay DDMPR. So maganda po yung initial sign natin ng momentum dito kay DDMPR. So nasa 80% na meron tayong pwedeng speculate na maging magandang galaw niya within the week. So check nyo po maigi yung magiging options natin for DDMPR. Bitcoin is currently trading at 34,000. So meron po tayong immediate resistance around 35,000. Pero makita po natin na mahina pa rin yung ating momentum. We are still trading below the moving averages, especially itong si moving average 9. So be very careful lang po kung papasok tayo dito kay Bitcoin. Mahina pa yung momentum na makita natin. And sa ngayon nga po, upon re-evaluation, still hirap pa rin po yung market natin na mag-trade above 35,000. So kung napanood niyo po yung ating news, yun yung dahilan kung bakit bumababa po yung ating Bitcoin, pati na rin po yung ating mga cryptocurrencies. So sa ngayon, medyo sa pababa muna tayo tumingin sa ating mga cryptocurrencies sa kanilang support level, especially dun sa pinaka major support level nila. Dito kay Bitcoin, sa weekly natin, makikita natin na meron tayo ditong major support around 29,000, and I think nandito siya banda sa ating 12-month time frame. So prior this year, 2021, ito yung ating parang continuation or naging resistance noong 2020 around 29,000. So kung sakali, ayan yung pinaka mababang area na pwede nating abangan itong si Bitcoin. So ang pinaka safe side ngayon kung gusto natin sa malusakan niya is dito banda sa may flat na 33,400 or 32,000. So medyo magiging mahina pa rin yung tingin natin sa kanya. Puro mga lower highs pa rin yung kinikreate natin. And yun nga kahapon, so nag-dip pa tayo dito sa may bandang 30,000 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Bitcoin. Ethereum is currently trading around 2,528. So meron po tayo dito immediate resistance around 2,530 area. So same thing with Bitcoin, magiging mahina or pababa rin po yung pwede natin maging tingin dito kay Ethereum. So again, you can go back into our news dun po sa ating introduction kung bakit po tayo merong pagbaba ngayon dito sa ating mga cryptocurrencies. And sa technicals po ni Ethereum, we are still trading below the moving averages na 20 and 50, especially po dito sa ating moving average 9. And kahapon nagkaroon tayo ng pinaka-low natin dito banda sa may 2,300. So sa ngayon, iwasan po muna natin yung pagbili dito sa 2,500, and medyo gawin po muna nating bearish yung tingin natin sa ating mga cryptocurrencies kasi medyo red flags lahat ng news natin sa kanya. So abang po tayo maganda dito banda sa may 2,290 area ulit, and treat po natin na more on bounce play yung makikita po natin dito kay Ethereum at ganoon rin po sa ating mga cryptocurrencies. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Ethereum.
ADA is currently trading at 1.56 and meron po tayo ditong immediate resistance around 1.64 and makita po natin yung mga lower highs na kinikreate natin currently dito sa ating daily time frame. So humina na po ulit yung ating momentum dito kay ADA and yung ating moving average 9 crosses down itong ating moving average 20 and nandito po tayo ngayon nagsusupport currently sa ating moving average 50. So same review po para po kay ADA. Treat po natin ito si ADA na more on bounce play, yung pwede nating ma-speculate sa kanya, although sa weekly natin we are still trading above the moving averages pero ngayon po isa pababa yung pwede nating ma-speculate sa kanya. So ngayon meron po tayong pinakamalapit na support around 1.48, especially dito sa ating major support ngayon around 1.33. So be very careful lang din po sa pagpasok kay ADA. More on bounce play po again, yung pwede nating ma-speculate sa kanya. So check nyo po maigi magiging options natin for ADA. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.